Moin Leute! Das Töten von Tieren ist ein gewaltsamer Akt, an dessen Ende schließlich ein totes Tier steht. Wie ist da Tierschutz vorhanden? Ich bin hier heute an einem industriellen Schlachthof und möchte mir den kompletten Prozess der Schlachtung hautnah anschauen. Wir haben die Kamera mit dabei und zeigen auch das Töten der Rinder. So viel dazu, los geht's! This video depicts the gold standard of animal slaughter. Wir treiben die Tiere in eine sogenannte Betäubungsbox. Damit wir das Bolzenschussgerät gezielt ansetzen können, müssen wir die Rinder fest fixieren. Das heißt, wir schränken sie in ihrer Bewegung an Kopf und Körper ein. Bei einer Bolzenschussbetäubung dringt ein ca. 12 cm langer Schussbolzen in ein bestimmtes Gehirnareal ein. Das Tier verliert sofort das Bewusstsein. Der Betäuber kontrolliert direkt nach dem Schuss durch eine Augenlidreflexkontrolle die Wirkung der Betäubung. Nachdem das Tier aus der Betäubungsbox fällt, wird erneut die Betäubungswirkung kontrolliert. Dann werden die Rinder am Hinterbein angeschlungen und hochgezogen. Innerhalb von 60 Sekunden setzen unsere MitarbeiterInnen den Entblutestich. Dieser eröffnet die großen Hauptblutgefäße, die zum Herzen führen. Durch den hohen und schnellen Blutverlust setzt der Tod ein. Looks amazingly humane so far, right? Right, these are stress hormone levels collected from cows before and during slaughter. P is a group of animals that was stunned with penetrative bolts for slaughter, just like in the video. Cortisol levels are 9% higher after stunning and 14% higher after slaughter in comparison with the baseline. Adrenocorticotropic hormone drops to 69% after stunning, but jumps to 353% after slaughter. Adrenaline drops to 39% from baseline, but jumps back to 79% after slaughter. Noradrenaline drops to 58% after stunning, but jumps back to 147% from baseline, and beta endorphin goes 10% higher and stays there after slaughter as well. This suggests that there is a spike in stress between stunning and slaughter, but this gets worse. There is just a small increase or even a decrease in stress hormones from baseline to post-stunning. Seems to not be a big deal or even beneficial. Well, this might be because the baseline is inflated in the first place. This paper indicates that cortisol levels during slaughter are 3 times higher in animals who came from feedlots, traveled 200 kilometers, and were held in padlocks for at least 18 hours before slaughter than in animals that were from local sale yards, supposedly traveling shorter distances, and held in padlocks for a period of 1 week to a month, while special care was taken to reduce stress levels. So they were still stressed, but not as much. Let's see what animals went through in the stun trial. They traveled 50 to 160 kilometers and held in feedlot pens for 12 to 36 hours. Very similar to the animals with elevated stress. Because the baseline is presented as 100% and we don't have the exact measurements, I think this means that at the baseline the animals were already incredibly stressed even before they were stunned and slaughtered. And the researchers agreed that the hormone levels at baseline were maxed out. If they weren't, we would probably see higher rises and lower falls during stunning, or no falls at all. Let's assume for a minute that the stress and pain caused by stunning will create a similar rise in either case. It's a fair assumption, I think, since the other stunning methods performed in the same environment produce different spikes, which means that the stunning method is what created the variability. According to this study, extremely high levels of cortisol in cows are over 90 nanograms per milliliter. So let's say that 100% in this table is also 100 nanograms per milliliter. The rise in cortisol is to 109 nanograms per milliliter and so on. If the cows had stress reduction for a month prior to slaughter, their baseline cortisol levels would be 30, and the jump to 109 would be much more significant. If the same applies to adrenaline, for instance, which I couldn't find for sure, then a fall becomes a rise. So what is my point?
At best, animals are terribly stressed for days before slaughter, stress hormones spiking, even after the animals were stunned and unconscious, which researchers believe means that they don't feel pain anymore. But here it is. Even with elevated baseline, the body continues to produce stress hormones, possibly to a greater degree than what's presented in the research. At worst, they can still feel the slaughter happening even after being shot in the head. One thing is for sure, don't expect to eat an animal and not have stress hormones in it. Wir haben hier die Reihen, wir haben immer 6 Tiere je Bucht, Ja. die werden hier aufgestallt, die Tiere kommen einmal zur Ruhe und dann werden sie der Schlachtung zugeführt. Das sind jetzt die Tiere, die wir gerade abgeladen haben. Die kommen jetzt hier in der Wartebucht erstmal zur Ruhe, stehen circa 2 Stunden hier und dann gehen sie in die Schlachtung. Die Tiere können sich hier ausruhen, die haben da vorne einen Wasserplatz. Und warum macht ihr das, dass die noch sozusagen auf die Tötung warten müssen? Warum macht man das nicht sofort? Ich würde jetzt denken, dass das besser für die Tiere ist, wenn die einfach direkt sozusagen getötet werden. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Faktor, dass wir die Tiere noch einmal aufstallen, damit die wirklich zur Ruhe kommen. Okay. Die Tiere sind aufgeregt, die Umgebung ist neu für die. Und wenn man die hier aufstallt, dann können die sich einmal hier an das Klima gewöhnen, an die Umgebung und können einmal saufen, sich eventuell auch hinlegen, einmal ausruhen und dann gehen sie in die Betäubung. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Tiere vor der Betäubung ruhig sind, dass sie nicht aufgeregt sind, weil ein ruhiges Tier lässt sich am besten betäuben. Glaubst du, die Tiere wissen, dass sie gleich getötet werden? Gloria, das kann ich dir ganz ehrlich nicht beantworten. Da müssten wir jetzt die Tiere fragen, aber ich kann dir von mir aus sagen, nein, die wissen nicht, dass sie geschlachtet werden. Wir machen das eigentlich am Tierverhalten aus. Wie du siehst, sind die Tiere sehr entspannt, die kommen zur Ruhe. Und das kann ich dir auch gleich nochmal bei der Betäubung zeigen, dass die Tiere so ruhig da reingehen, die wissen nicht, was passiert. Okay, gut. Das schaue ich mir gerne an. Ja.